Hi everyone, myself MB from Saimedha Koti, Hyderabad and Space Engineering Academy. So now we are going to see the solutions of the power plant engineering subject questions in TG Genco AE exam, Telangana Genco AE exam. So the first question in this, the discussion is the yearly duration curve, yearly duration. So the first point here you need to remember is the yearly duration. The yearly duration curve of a certain plant is considered as a straight line from 140 megawatt to 30 megawatt. So ఒక ప్లాంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంట, దాని ఇయర్లీ డ్యూరేషన్ కర్వ్ 140 మెగావాట్ నుంచి 30 మెగావాట్ వరకు లీనియర్గా స్ట్రేట్ లైన్గా ఉందంట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ద పవర్ ఈజ్ సప్లైడ్ విత్ వన్ జనరేటింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ 80 మెగావాట్. ద పవర్ సప్లైడ్ ఎక్కడ జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఒకటి పవర్ సప్లికేషన్ ఒక యూనిట్ నుంచి అవుతుందంట. ఆ యూనిట్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉందంట 80 మెగావాట్స్. అండ్ టూ యూనిట్స్ ఆఫ్ 50 మెగావాట్ కెపాసిటీ ఈచ్. వన్ యూనిట్ ఏమో 80 మెగావాట్, టూ యూనిట్స్ ఇంకోటి ఉన్నాయి, రెండు యూనిట్స్ కూడా సేమ్ కెపాసిటీ, దట్ ఈస్ 50 మెగావాట్. ఓవరాల్ కెపాసిటీ ఎంత? ఈ రెండు యూనిట్స్ అండ్ దిస్ వన్ యూనిట్, టోటల్గా 3 యూనిట్స్ సప్లై చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ప్లాంట్ కెపాసిటీ రాయాలనుకుంటే మొత్తం కలిపి రాయాల్సి వస్తుంది మనము. ద ప్లాంట్ కెపాసిటీ విల్ బి 80 ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్ 50, థర్డ్ యూనిట్ ఆల్సో 50. దెర్ఫోర్ 180 megawatt is the plant capacity. 180 megawatt is the plant capacity. So that's the point here. Then plant capacity factor. The plant capacity factor is asking. So plant capacity factor is equal to average load. ఇయర్లీ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, ఇయర్లీలో యావరేజ్ లోడ్ ఎలా ఉందని చూడాలి మనము. బై ప్లాంట్ కెపాసిటీ. ఎస్, ప్లాంట్ కెపాసిటీ అయితే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ఏందని మనకు అర్థమైపోయింది 180 మెగావాట్ అని. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద యావరేజ్ లోడ్. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు డ్రా ఎ కర్వ్ హియర్. దట్ ఈస్ అ గివెన్ స్టేట్మెంట్ని ఒక డ్రాయింగ్ చేసుకొని ట్రై చేద్దాం మనం. ఫస్ట్లీ ఏమన్నాడంటే 140 మెగావాట్ దగ్గర ఉంది అన్నాడు. 140 మెగావాట్ దగ్గర ఉంది అన్నాడు. అక్కడ నుంచి ఎంతవరకు తగ్గింది అన్నాడు? 30 మెగావాట్ వరకు లీనియర్గా స్ట్రేట్ లైన్గా తగ్గింది అంటున్నాడు. ఓకే, ఇట్లా 140 నుంచి 30 వరకు తగ్గింది అనుకుందాం మనం. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇయర్ అన్నాడు కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఇయర్ అనుకుంటాను నేను. సో ఇయర్లీ మొత్తం మీరు కన్సిడర్ చేస్తే అవర్స్ రాసుకుంటే దిస్ ఈజ్ అవర్స్, దీన్ని అవర్స్ యాక్సెస్ అనుకుందాం, దీన్ని లోడ్ యాక్సెస్ అనుకుందాం మనం, దీన్ని లోడ్ యాక్సెస్ అనుకుందాం. సో ఇయర్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఓవరాల్గా మనకు 8760 అవర్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ. ఈ పాయింట్ 8760 అనుకోవచ్చు మనం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కర్వ్ కనుక గీసుకుంటే డిక్రీజ్ అయిన తర్వాత, అజంప్షన్ అయిన తర్వాత డిక్రీజ్ అయింది కదండి డ్యూరేషన్. ప్లాంట్ అనేది 30 మెగావాట్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా విధంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ 140కి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈ విధంగా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ నాకు యావరేజ్ లోడ్ కావాలనుకుంటే ఈ ఏరియాని కనుక్కుంటే ఈ కెపాసిటీ వస్తుంది. ఈ ఏరియా ప్లస్ దిస్ ఏరియా ప్లస్ దిస్ ఏరియా అని చేస్తే నాకు కంప్లీట్గా యావరేజ్ లోడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో మరి ఈ ఏరియా ఎలా రావస్తుంది సార్? దిస్ ఏరియా ఈజ్ లుక్ లైక్ రెక్టాంగిల్. Area of the rectangle is length into breadth, right? Length into breadth. See, this is a 30 length, this is a 30, and this one is a 8760. And ఈ ఏరియాని ఈజీగా అనుకోవచ్చు. And what about this shape? This is a triangle. What about the area of the triangle? This is a perpendicular triangle, of course. ఒక యాంగిల్ 90 degrees ఉంది కదండి, పర్పెండిక్యులర్ ట్రయాంగిల్. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8700. దిస్ కంప్లీట్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8760. రైట్. సో వాట్ అబౌట్ హైట్ ఇయర్? హైట్ మీన్స్ ఇక్కడ 140, ఇక్కడ 30 తీసేస్తే 110. 140 minus 30, that is going to be 110. This length is 110. So based on this, I am going to write average load here. Average load, right? Let me write the average load then. The area of this one. Firstly, the area of this one. Area of this one will be half into base. Base is 8760 into height will be 110 plus this is the area of the triangle. Let me write the area of the rectangle also. Area of the rectangle will be how much? Area of the rectangle length into breadth, that is 30 into 8760. This complete analysis with respect to yearly, therefore divided by complete yearly hours, that is 8760. This is
complete average load. This is complete average load. This is going to be plant capacity factor. Plant capacity factor. In denominator, plant capacity is 180. 180. See 8760 అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి రెండిట్లో క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మిగిలేది 110 by 2 అంటే 55 వస్తుంది, రైట్. 55 ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్ని మిగులుతుందండి, 30 మిగులుతుంది, డివైడెడ్ బై 180. 55 ప్లస్ 30 85 అవుతుందండి, 85 అవుతుంది. 85 డివైడెడ్ బై 180. దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. 5 టేబుల్లో చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 5 1s 5 5s 15 5s, no not at all, sorry. 5 1s 5, 33 మిగిలితే 5 7s మిగులుతుంది, 17. ఇక్కడ 5 3s 15, 5 6s 30 మిగులుతుంది. అంటే ఎంత మిగిలింది ఇది, 17/36. 17/36. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్, డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ఉందా, లేదు. దీని కనుక మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి 0.472 వస్తుంది. you're going to get a 0.472. if you want, you can do the calculation there. Definitely you are going to get a 0.472. 0.472. Anyway, if you want to do the calculation, I will try to do here. 17/36 అన్నట్టు కాబట్టి 36 17 అనుకుందాం, 0 0 36 4s 24 2 12 144, రైట్. 4 is 24 144. ఒకవేళ 5 తీసుకుంటే 35 is 150, 6 5 is 30 అంటే 180 అవుతుంది, ఎక్సీడ్ అవుతుంది కాబట్టి 4 తీసుకున్నాను. ఇంకా మిగిలేదు ఏంటంటే ఇక్కడ 10 లెక్కలు 4 పోతే 6 లెక్కలు 4 పోతే 2 అంటే 260 మిగులుతుంది. ఇక్కడ 260 ఎప్పుడు వస్తుందంటే అరౌండ్ 38 240 యాక్చువల్గా 36 8 చేస్తే మనం 260 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి 7 తీసుకుంటాను. ఇక్కడ 7 తీసుకుంటే 42 4 అండ్ 21 + 4 25 అంటే ఎంత మిగులుతుందండి, 80 మిగులుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ నేను ఎంత చేశాను, 0.47 వరకు చేశాను, రైట్. సో 0.47కి నియర్గా ఉన్న ఆన్సర్ ఒకటి ఉంది, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. Is it okay? Is it clear? Please observe. Let us look at the next question in the power plant engineering of Telangana Genco exam. An industrial consumer has a load of 1500 kilowatt at 0.8 power factor lag for 12 hours and 1000 kilowatt at in the power factor for 12 hours. This is also 12 hours. During the day means the day is nothing but 24 hours. So during the day we are going to have 1500 kilowatt of load for 12 hours, 1000 kilowatt of load 12 hours, right. So based on this, the maximum demand, we can say the maximum demand generally 1500 megawatt, kilowatt, not megawatt, it's a kilowatt, I'm sorry for that, 1500 kilowatt. So anyway, what is the requirement here, the daily load factor. So you wanted to know the daily load factor. Daily load factor is equal to average load by maximum demand. So I am going to find out the daily load factor, DLF, nothing but average load. Okay, so the average load here 1500 kilowatt for 12 hours. 1500 kilowatt for 12 hours plus 1000 kilowatt for 12 hours divided by entirely how many hours for during day means 24 hours, all divided by, this is completely average load. The average load during the 24 hours is going to be consumed by 15 kilowatt for 12 hours plus 1000 kilowatt for 12 hours during the entire 24 hours. So the maximum demand on this plant will be, that is 1500. So calculation, if I take 12 common this say 12 by 24, 1500 plus 1000 2500 అవుతుంది, divided by 1500. See 12 1s 12 2s తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ, రైట్. 2 zeros gets cancel here, right. 25 by 30 cancellation చేసుకుంటే what I am going to get here, 5/6, right. 5/6. So 5/6 మనం cancel solvation చేస్తే 0.50, 8s 48, remaining will be 2, 3s
18, remaining will be 2, again 0, 3 is 18, again 2, again 0, that means 0.8333. So based on this we can say our answer is going to be 0.833. First option is the correct option for this question. Please observe. Let us look at the next question in the power plant engineering. A idle power plant supplied by a river with a discharge of 3000 meter cube per second at head of 30 meter with a plant efficiency of 79% develops a power of. So we need to find the power here. So here the power equation is going to be 9.81 WQHN mu, that is not in mu, watts in general, but the answer was actually given in terms of megawatts. For the convenience of megawatts, I am just writing, for the convenience of the megawatts, I am just writing into 10 to the power of minus 6 into megawatts. Here the W is nothing but water density, it is defaultly 1000 always, 1000, and Q is a water discharge. Water discharge was given as a 3000 meter cube per second, therefore Q value is 3000, and H is the head of the water, head was given as a 30, therefore H is equal to 30, and eta is nothing but efficiency. The efficiency was given as a 79%. In the calculation we are going to write 79 by 100, that is nothing but 0.79. These are the different values we are going to substitute in our required power equation, right? So now the power is going to be, output power is going to be 9.81 into 1000 into 3000 into 30 into 0.97 into 10 to the power of minus 6. See, 3 times of 0, 10 power 6. Now 10 power 6, 10 power minus 6 gets cancelled. 10 power 6, yes or no? This 10 power minus 6 and 1000 and this one will get cancelled and we will get only 3, right? Now see, this is 9.81 into 330 is the 90 into 0.97. If I multiply these two, this is going to be 9.81 into, if I multiply these two, 0 will remaining, that is 9.7 into 9, 9.7. If I multiply 9.7 into 9, that is going to be 3, 6, 81, 87, that is nothing but 9.81 into 87.3. So anyway, I am going to take the calculation here. If I do calculation, I am going to nearby 700. Exact for answer of 700 will be approximately the first value. Anyway, I am going to consider the multiplication here. 9.81 into, I am just taking in the place of 87.3, I am just taking 87 here. Then 7 1 is 7, 56, 5 1 here. 7 9 is 63, therefore 68 here. 8 1 is 8. 8 is 64, 6 here, 72, right? 72, right? 8 1 is 8, 8 was 64, 8 9 72, 72 plus 6 78. Therefore, something is there here. Let us observe. Is there any mistake? Yes. Efficiency was written wrongly here. Yes or no? Efficiency wrong రాసుకున్నారు 0.97 గా 0.79. సో అది మనం రాంగ్ రాసుకున్నాం. లెట్ మీ కరెక్టెడ్ దిస్ 0.79 into 10 to the power of minus 6 cancellation అవుతుంది. Then remaining I am writing here 9.81 into 330 is the 90 into 0.79. దీన్ని ఫర్దర్గా రాస్తే 9.81 into 7.9 into 9 వస్తుంది. 7.9 into 9 అంటే what I am going to get here, 7.9 మనం 8 అనుకుందాము, అప్రాక్సిమేట్గా 8 9 72 అవుతుంది మనకు అప్పుడు 72. సో వాల్యూస్ అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అప్రాక్స్గా వస్తే వాల్యూస్ మనకు కొద్దిగా అటు ఇటుగా
కొద్దిగా మనం 7.9/8 అనుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా వాల్యూ ఆన్సర్ కన్నా నియర్ బైగా వస్తుంది. లెట్ మీ మల్టిప్లై దిస్ వన్. 9.81 into 72, 2 ones are 2, 6, 1, 18, 19, 7 ones are 7, 7 8s are 56, 6 5, 7 and 63, 68, therefore 2, 3, 1, 16, 6, 1, 10, 1, 7, almost nearby 700, very near, because you consider 7.9 as 8 కాబట్టి మనకు అప్రాక్సిమేట్ ఎంత వచ్చిందండి, 700కి దగ్గరగా వచ్చింది. 700కి నియర్ బైగా ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి దీంట్లో, ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్, ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ నియర్ బై 700. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ అదే చేసుకుని చేస్తే అదే వస్తుంది, బట్ మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ లేదు, క్యాల్సి లేదు కాబట్టి యూ ప్లీజ్ గో విత్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ నియర్ బై 700. దట్స్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the answer for this question. Please observe. Look at the next question in our power plant engineering. Which of the following turbine has the highest specific speed? So different turbines were given here: Pelton turbine, Kaplan turbine, Francis turbine, impulse turbine. So let us write specific speed of idle turbines. So మనకి ఏవైతే ఐడల్ టర్బైన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఆర్డర్ రాసుకుందాం. మనం స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ కనుక రాయాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కెప్లాన్, ఆల్వేస్ కెప్లాన్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రొపెల్లర్, కెప్లాన్ టర్బైన్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ గ్రేటర్ దెన్ ఫ్రాన్సిస్ రైట్. సో ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ గ్రేటర్ దెన్ Pelton turbine. So this is the order. So he was asking to know highest, right? So highest comparable with the highest, definitely or Kaplan will have highest specific speed among all the turbines which are given in this. So that is the second option is going to be answer for this question. Please observe. Let us look at the last question in our power plant engineering questions. Which of the following statements are correct with respect to the IV characteristics of the PV cell? PV cell is nothing but a solar cell. What is solar cell functionality? When you exposed to irradiation, right? Irradiation, when radiation was focused or when a PV cell was objected to the solar energy, then definitely there is a possibility of electric current in it, right? Once the irradiation is increases, electric current will be increases, output current will be increase. Once the current and the process increases, definitely maximum power is available also increases, right? So first of all, we need to understand some terminology here. Anyway, let me read the question. At constant temperature, the maximum power available from PV cell is directly proportional to the irradiation. At constant, next statement is at constant irradiation, the maximum power available from PV cell is directly proportional to temperature. So first of all, let me understand the irradiation meaning. What do you mean by irradiation? Irradiation is nothing but process of exposing a material or object to the radiation. This is, it is a process of exposing a material or object to the radiation. This is actually irradiation means. Irradiation అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న మెటీరియల్ కానీ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ చేయడాన్ని ఇర్రేడియేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇర్రేడియేషన్ చేస్తున్నారు, దేన్ని చేస్తున్నారు, పీవీ సెల్ని చేస్తున్నారు, పీవీ సెల్ని ఎక్స్పోజ్ చేశారు. పీవీ సెల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇర్రేడియేషన్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇర్రేడియేషన్ is increases, definitely following by output current also increases. Then functional change అవుతుంది కాబట్టి output current increase. Once output current increase, definitely maximum power availability also increases. So thereby directly we can say maximum power availability is directly proportional to the irradiation. The first statement is absolutely right. But second statement may not be right in all the cases. It may not be dependent on temperature. Of course, maximum power availability is proportional to what? Irradiation and proportional to the output current also.
కరెంట్ బేస్ చేసుకుని అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అదేమి డిపెండ్ అయింది ఇరేడియేషన్ మీద, బట్ దర్ ఇస్ నో ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. అంటే నేను 100% మనం టెంపరేచర్ డిపెండ్ అయితే మాత్రం చెప్పలేము. సో దేర్ఫోర్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. బోత్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అన్నాడు, కాదు. బోత్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు, కాదు. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు, ఇది కాదు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ విల్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ statement 1 is correct and but statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect. Maximum power availability is proportional to the irradiation, proportional to the output current available in that. Is it okay? So this was the last question in our power plant engineering discussion, and thank you so much for watching.